මේ වකවානුව ගුවන් කර්මාන්තයට ඉතා වැදගත් වකවානුවක්. සංචාරකයන් වැඩියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම සමග සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙනුත් ගුවන් සේවා කර්මාන්තය නව ප්‍රවේශයකට ගමන් කරන වකවානුවක්. ඉතින් එවන් වකවානුවකයි අද මෙලෙස ගුවන් සැරිසර ආරම්භ කරන්නේ. මේ ආරම්භෙන්නේ ගුවන් සැරිසර. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සිවිල් ගුවන් සේවා ශේෂ්ත්‍රයට නව මාවතක් විවෘත වන මේ වකවානුවේ ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානය එහෙමත් නැත්නම් ICAO කලාපීය අධ්‍යක්ෂ ටාවෝ මා මහතාගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ කෙතරම් ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වෙනවද? අද අපි ඒ පිළිබඳවයි කතා බහ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ළඟ එන ජාත්‍යන්තර විගණනයේදී ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමත් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා ප්‍රගමනයට අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා ගැනීමත් මේ සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කරනවා. අවද ගුවන් සැරිසරෙන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කලාපීය වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉහළට ඔසවා තබන්නට මේගත් ප්‍රයත්නය පිළිබඳවයි මේ රූපසටහන. අපි ඒ සමග එකතු වෙමු. ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ ආසියානු සහ ශාන්තිකර කලාපීය අධ්‍යක්ෂ ටාවෝ මා මහතා UL 104 දන්න ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානාවෙන් මාලදිවයිනේ සිට ශ්‍රී ලංකාව බලා පැමිණියා. එම අවස්ථාවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් සිවිල් ගුවන් සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කපිතාන් දමින්ද රඹුක්වැල්ල, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නීතිඥ රෙහාන් වන්නියප්පා යන මහත්වරුන් එක්ව සිටියා. Industry leaders, senior officials, esteemed guests. It is both a profound honor and a privilege to welcome you this morning to the Civil Aviation Authority of Sri Lanka for a truly significant occasion, the official visit of the Regional Director of the International Civil Aviation Organization for the Asia and Pacific region. The lighting of the traditional oil lamp signifies the dispelling of darkness through knowledge, the fostering of harmony, and our collective commitment to progress in international civil aviation. Now I have the honor of inviting the following dignitaries to kindly proceed to light the traditional oil lamp. Mr. Tao Ma, the Regional Director for the ICAO in the Asia Pacific region. Mr. Raju Shestra, Regional Technical Officer. Mr. Jagadisan, Additional Secretary of the Ministry of Civil Aviation. Mr. Chaminda Patiraja. Representing the Sri Lanka Air Force, we have AVM HND and DIAS, Director Air Operations. Mr. Sunil Jayaratna, Chairman of the Civil Aviation Authority of Sri Lanka. Captain Daminda Ramukwela, DGC and CEO.
අද ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට විශේෂ දවසක්. අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ නිර්ණායකයන්ට වැඩ කරන ආයතනයක් ලෙස අප ඉදිරියේ දෑවන්ත අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී පැමිණීමට නියමිත විගණනය මේ සඳහා අපගේ නිලධාරීන් ඉතාමත් දැඩි කැපවීමකින් වැඩ කරනවා. මිස්ටර් ටවෝමා ඒ වගේම රාජු ශ්‍රේෂ්ඨා ඒ වගේ නිලධාරීන් අපේ රටට ආදරෙන් කලාපේ ඉන්න අය අපිට රටට ආදරෙන් විශේෂ ගෞරවයක් කීර්තියක් ලබා දෙමින් ඔහුගේ සහයෝගය නිරන්තරයෙන් ලබා දෙනවා. අපි සියලු දෙනාම කෘතවේදීව ඔවුන්ගේ සේවය සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාගේම ශක්තිය රජයේ දැක්මත් එක්ක මේ රටේ දියුණුවට යොදවමු. ඒ වගේම ක්ෂේත්‍රයේ වෙන ක්ෂේත්‍රයට සේවා සපයන ඉංජිනේරු සමාගම් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මෙතන ඉන්නවා next generation aviation professional මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දායකත්වයේ දෙන flying schools ඒ සියලු දෙනාගේම ශක්තියත් ලැබගෙන රටේ ආර්ථිකයට අපි සියලු දෙනාගේම ශක්තිය ලබා දෙමු. Thank you very much Mr. Tawom and Raju Shrestha. Again have a wonderful day. මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සහ ප්‍රධාන විධායක ලෙස මම ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා අපගේ මේ සේවක පිරිසගේ සහයෝගය ඇතුව මේක ඇත්තටම කතා කරොත් අපි මේ වැඩසටහන අපේ කලාපීය ආසියා සහ ශාන්තිකර කලාපයේ අධ්‍යක්ෂකතුමන් සහ එහි නිලධාරීතුමන් මෙහි පැමිණලා සිටිනවා. අපි මහත් ගෞරවයක් අපේ සභාපතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට මම නම් වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාම ආමන්ත්‍රණය කළත් ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි මේ අවස්ථාවට පැමිණීම ගැන. මම ඒ වගේම මම ඕගලන්ට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි අපි ශ්‍රී ලංකාව වශයෙන් security safety and security වලින් highestම effective implementation EI score එක ලබාගෙන තියෙනවා. මේ වෙන අවස්ථාවෙත් අපේ තමයි වැඩිම ස්කෝර් එක තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වසරේදී අපි මුහුණ දෙන මේ ජාත්‍යන්තර ICAO විගණනයේදී මේටත් වැඩිය ඉහළ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකාව ඉහළටම ඔසවා තැබීම තමයි අපගේ බලාපොරොත්තුව. ඒ වගේම මගේ පාර්ශවකරුවන් සියලුම දෙනාටම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මම ඉල්ලා සිටිනවා ඕගලන්ගේ සහයෝගය නැතුව අපිට මේක කරන්න බෑ. අපි දන්නවා මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි number 1 අපි ඒගොල්ලන්ට සේවා සපයන්නම් අපි ආයතනයක් වශයෙන් අපි ඕගලන්ගේ සහයෝගයත් අපිට ලබා දෙයි කියලා කියනවා. My final remarks regional director that Sri Lanka has achieved the highest in this region, South Asian region, in this safety and security audits what we had. And I strongly believe that the next audit Sri Lanka will achieve the highest. And thank you very much, all of you, and have a nice day. Thank you. ජාතියේ උදාලෝකය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් ජාතියේ උදාලෝකය මගේ හදවතයි දේශය සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින් සිංහලේ මගේ පින්බර පොළොව මම සිඹින්. As you all know now, the ICAO is going to award 2 ambassadors and 1 champion. As Mr. Rehan clearly explained you, the process behind the story was a huge one. And these names were suggested from the Civil Aviation Authority of Sri Lanka by the approval of the DGCA and the approval of the ministry, the line ministry. Let me introduce the ambassadors first. This ambassador is a person who is already involved full-time in organizing programs to school children and to the university students in enhancing their knowledge in aviation. Over the years, he would have organized hundreds of such programs, and thousands of students would have got the awareness in aviation through these programs. His service as an
aviation journalist is very precious as he is the founder of the Guwan Serisara TV program, which is very popular among the school children, and it fulfills many aviation enthusiastic persons' thirst. We also can be truly proud of him because he's from civil aviation and he is a product of CASL. Ladies and gentlemen, please put your hands together to ICAO Ambassador Mr. Prabhat Kularatna. She is a very active member of Women in Aviation, and she is the only cabin crew member who is holding a doctorate. She is none other than Dr. Upuli Sachitra Varnakula. His name is highly recommended by the DGC and CEO to the ICAO, and today ICAO is going to award him officially as a champion. And I am fortunate to announce his name here today because this championship is so special as the ICAO is going to award only one champion from the whole region, and Sri Lanka is fortunate to get that championship to Sri Lanka. Ladies and gentlemen, please put your hands together to one and only Mr. Rehan Waniappa. Today we have some special gentlemen joining us. They were the leaders of our organization for a very long time. We have our Director Generals of Civil Aviation back with us. Pleasure and privilege of inviting Mr. Parakrama Dissanayake onto the stage to be recognized. Shall we give him a huge round of applause? Captain Temia, thank you very much for all the great work you have done. Let's give him a huge round of applause. Let's put our hands together and thank Mr. P. A. Jayakanta for all the great work done as the DGCA. For all the good work you have done, AVM Sagara Kotakadanya. Let's give him a huge round of applause. We would like to offer right now a token of appreciation for the regional director and Mr. Raju Sestra for gracing this occasion. And I'd like to invite DGC and Chairman to do the honors. Mr. Raju Sestra. Ladies and gentlemen, please join me in inviting Mr. Taoma for his keynote speech. Yeah, Mr. Sunil, Chairman, Civil Aviation Authority of Sri Lanka, Director General of Civil Aviation, Captain Daminda, former DGs, and you are all my friends. We met in your career here, and thank you for your contributions to the Civil Aviation. Firstly, I wish to extend my sincere appreciation to the Director General of Civil Aviation of his invitation to this visit and excellent hospitality offered to me and my colleagues Raju. I wish to congratulate Sri Lanka for the very good performance of USAP, security audit, that has seen the impressive score of 92%. That shows the robust security audit standard. Similarly, the EI score of safety oversight audit is nearly 88.5%.
that indicates the strong safety oversight capability of CAA Sri Lanka. And the DG mentioned that you are the top in the South Asia. And also we have to congratulate, thanks all the DGs, your contribution to this high EI score. I hope you can continue to have this in the next one. So in this context, I wish to appreciate the effort of DG and staff of the CAA Sri Lanka for this success in the ICAO safety and security audit. This is a two important audit for ICAO safety security. So ICAO objective is safe, secure, sustainable aviation. I'm very happy to mention that Sri Lanka has been active to support ICAO next generation professional programs that aim to attract new generations to join the aviation professionals. The Director General of Civil Aviation Sri Lanka played a very important role as a chairperson of the Coast Guard South Asia, provided the leadership to the program. Last week, I highly appreciate Sri Lanka to being an active member of the regional cooperation programs like Coast Guard South Asia and CASP-AP for the aviation safety and security. I also wish to thank Sri Lanka for offering hosting the steering committee meeting of the CASP-AP in June, in which more than 20 APAC countries will attend to discuss the policy matters related to the aviation security. It is also nice to know that ICAO have nominated an ICAO champion and 2 ambassadors from Sri Lanka. I hope that they will play an active role to further highlight the activities of ICAO and also highlight activities of South Asia and Asia Pacific. This is your job. I hope you can promote this region, and I will give you another award later. And also, we have the training symposium last June in Singapore. It's the first ever Asia Pacific training symposium. The objective is that we have so big demand from the civil aviation, and we need lots of professionals, not only aviation government safety inspectors or aviation expertise, but also we need younger generations, next generation aviation professionals like mechanics, controllers, pilots, all of those. So we need to have a regional cooperation. We need to have a regional symposium. Last year in Singapore, we have the first, that one, and also we have shared lots of experiences. We hope in future we can continue to have this mechanism to promote the cooperation in the training areas. The international civil aviation sector stands a critical moment of growth and transformation. By 2050, the industry is projected to serve over 12 million passengers annually and transport significantly higher volumes of cargo, underscoring aviation's critical role in global connectivity and economic development. Taken into consideration the retirement rate of the current workforce in the next few years and expected rapid growth in the region, despite all our resources, we may not have enough time to produce the required workforce if we do not start from now. So we are very pleased to see that Sri Lanka has already started. So we have to enhance this, and also in future we need to set up a more collaborative work in this region. As per ICAO forecast to the year of 2037, we need approximately 300,000 pilots and 70,000 air traffic controllers and 300,000 aircraft maintenance engineers and 500,000 cabin crews to meet this demand. As of today's situation, many countries in the region cannot produce those many aviation professionals unless we start to prepare this workforce from today. ICAO NGAP program is getting very popular and reaching out in many countries in the region, attracting new generations in the civil aviation workforce. We spread the NGAP programs. We significantly contribute to the getting new blood in the aviation professionals. Once again, I wish to thank Sri Lanka
for supporting ICAO implementing ICAO standard programs and policies. And finally, I wish to mention that ICAO will work closely with Sri Lanka and will provide all required support to preparation for the audit, training, and other activities. And also we commit to work closely, not only with the CAA, but all the industries, because without industry, how can ICAO and the CAA will setting up? So we are committed to work closely with the industry, with the airlines, all the stakeholders. So I wish you a very success of the Sri Lanka CAA. Thank you very much. Thank you. Hi, I'm Sansa Dias, Secretary of the Aviation Society, Sangwitha Girls College, Kirindewala. We are truly grateful to the Civil Aviation Authority for their valuable opportunity and inspiring mentorship. To me, aviation is not just the sky, it's the beginning. It connects our classroom knowledge with the real-world experience and prepares us to rise as future leaders and innovators. This journey is not just about learning how to fly, it is about learning to reach new heights in life. Thank you, have a nice day. වැඩසටහන නිමවීමෙන් පසු රැස්ව සිටි නිලධාරීන් සමග සුහඳ පිළිසඳරක නිරත වූ කලාපීය අධ්‍යක්ෂකවරයා ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ ක්‍රීඩා හා සුබසාධක සංගමය විසින් ස්ථාපිත කළ ගුවන් සේවා සිහිවටන සහිත අලවිහල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන්ද එක් වුණා. Good afternoon, my guest. I would like to start my speech by giving my sincere gratitude to the Civil Aviation Authority for lending us and hosting this event to represent our schools. As someone who is fascinated by aviation, I'm an app geek, and being here is an incredible privilege. I learned a lot about aviation by my school's aeronautical club and my grandfather, who is an aircraft engineer and has worked for several airlines like Sri Lankan and Etihad Airlines. කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා සිය ශ්‍රී ලංකා සංචාරය අතරතුර වරායි සහ ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අරුණ කරුණාතිලක, නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ජනිත රුවන් කොඩිතුවක්කු, අමාත්‍යංශ ලේකම් WWS මංගල යන මහත්වරුන්ද හමු වී ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සේවා ශේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් තවදුරටත් ජාත්‍යන්තර සහයෝගය ලබා දිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කළා. මේ ආකාරයට ජාත්‍යන්තර සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සහාය ශ්‍රී ලංකාව වෙත ලැබෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් කර්මාන්තය අනාගතයට ශක්තියක් ලැබෙන ආර්ථික වශයෙන් ආයෝජනයට දිරිදෙන සංචාරක කර්මාන්තයට දිරිදෙන ගුවන් කර්මාන්තයක් බවට පත්වීම අපි ඔබට කෙතරම් ආඩම්බරයක්ද. ගුවන් සැරිසර අපේ හැමදාම උත්සාහය එවැනි ගුවන් සේවා කර්මාන්තයේ නවතම තොරතුරු ඔබ හමුවට ගෙනෙන්න. ඉතින් අද සමුගන්නේ අනාගතයේ ගුවන් සේවා කර්මාන්තයට යහපත් හෙට දවසක් උදාවෙන බලාපොරොත්තු රසක් රූපමය සටහන් සමගින් ඔබ සමග ඉදිරිපත් කරමින්. ඉතින් හමුවෙමු ඉදිරියේදීත් ගුවන් සේවාවේ නොදුටු පැතිකඩ සොයාගෙන යන මේ ඔබේ රූපමය චාරිකාව ගුවන් සැරිසර සමග.